సో చాప్టర్ 1 నోట్స్ ఫినిష్ చేయండి సార్. కంప్లీటెడా? ఈ రేట్స్ రాయొద్దు నాన్న, మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం రాసా ఈ రేట్స్. కంప్లీటెడా? Individually known as specific cost of capital, totally known as. కొన్ని ఫస్ట్ మనం అర్థం అవడం కోసం లేమ్యాన్ లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకొని దాని తర్వాత కొంచెం ప్రొఫెషనల్ కూడా యాడ్ చేస్తాం అంతే. నందన్ ప్రజెంటా? హాయ్ నందన్, ప్రజెంట్ అంట.
క్లాస్లో నీ ఫ్యాన్స్ అడుగుతున్నారండి ఎప్పుడు క్లాస్కి వస్తామని. సార్ కంప్లీటెడా? సో when coming to the exam standpoint of view, questions are asking maximum step 2 అడుగుతారు సార్. maximum step 2 99% step 2 అడుగుతారు. రేర్ కేసెస్ స్టెప్ 1 అడుగుతారు. ఏంటి అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇచ్చేయచ్చు లేదా 3 or 2 ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పడం స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. And without estimation of specific cost of capital, we can't calculate overall cost of capital. Nana clear? 95% you will get a step 2. Estimation of what? Weighted average cost of capital. Okay now? Next. Is Rajasthara step 1, step 2? So exam point of view, what questions are ended? సో నందన్ సేమే ఫైనల్కి వస్తాడంట మన దగ్గరికి. థ్యాంక్ యూ నందన్. So next we started with concept number 1.1. What is the concept number 1.1? What's sir? Estimation of cost of debenture. Very clear sir. Now first of all, understanding the debenture differences. There is a 2 types of debentures are there. What are the 2 types? Redeemable debentures, irredeemable debentures. What are the difference? Both are same. There is a difference. What is the difference? So if it is called irredeemable debenture అని అనాలి అంటే దానికున్న థీమ్ ఏంటి? Debenture holder will get only interest for perpetual life. అంతేనా సార్? When coming to redeemable debentures, debenture holder will get interest for n number of years, up to n years. At the end of the n he will also get a principal capital amount. Are you clear? And ఇప్పుడు రెండు వేరు కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ రెండింటికి ఒకటే ఉంటుందా వేరు ఉంటుందా? వేరే ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూసాం. వెరీ క్లియర్ సార్. సో దెర్ ఇస్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ ప్రీ ట్యాక్స్ పోస్ట్ ట్యాక్స్, బట్ మనకి ప్రీ ట్యాక్స్ గురించి అవసరం లేదు. ఎందుకు? ప్రతిదీ ప్రాబ్లంలో మనం ఏంటి పోస్ట్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేస్తామా ప్రీ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేస్తామా? పోస్ట్ ట్యాక్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. వై వీఆర్ యూజింగ్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఎ ఫినాన్స్ చార్జ్, ఇట్ హ్యావ్ ఎ వాట్ బెనిఫిట్? ట్యాక్స్ బెనిఫిట్. దట్స్ వై ట్యాక్స్ అమౌంట్ని రెడ్యూస్ చేసుకొని ఇంట్రెస్ట్ని పే చేస్తాం సార్. అంతేనా సార్? నెక్స్ట్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్ మీద ప్రాబ్లం చేద్దాం సార్, గుర్తుండిపోద్ది రెడీమబుల్కి వెళ్ళే ముందు. See problem number 1. ఈ నెట్ ప్రొసీడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మీకు. నెట్ ప్రొసీడ్స్ గురించి ఏం చెప్పాను? నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే కంపెనీ ఒక డిబెంచర్ని ఇష్యూ చేస్తే డిబెంచర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఎంత తీసుకుంటుంది, అదేనా నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేయొచ్చు? బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందో డిబెంచర్కి అంతకు అమ్మచ్చు, లేదు బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువకి అమ్మచ్చు, లేదు బుక్ వాల్యూ కంటే తక్కువకి అమ్మచ్చు. దాన్ని మనం ఇష్యూ ప్రైస్ అంటాం. వాట్ ప్రైస్ సార్? ఇష్యూ ప్రైస్. ఇష్యూ ప్రైస్ అనేది కొన్నిసార్లు బుక్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు బుక్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. దీన్ని మనం టెక్నికల్గా మాట్లాడాలంటే బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ అంటే ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేశారని, బుక్ వాల్యూ కంటే తక్కువ అంటే డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేశారండి, బుక్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేశారంటే పార్క్ ఇష్యూ చేశారు. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక 100 రూపీస్ మన బుక్ వాల్యూ నాన్న, 100 రూపీస్ మార్కెట్లోకి డిబెంచర్స్ అమ్ముతున్నాం అనేసి అనౌన్స్ చేశాం. మన నమ్మకం ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ కన్నా కొనుక్కుంటారని నమ్మకం. ఎవరు కొనుక్కోట్లా, ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? డిస్కౌంట్కి అమ్మాలి. అంతేనా? నెక్స్ట్ 100 రూపీస్కి పెడితే హాట్ కేక్స్ లాగా పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఇష్యూ చేస్తుంటే. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేయాలంటే ఏం చేస్తావు? ఆల్రెడీ ఫేస్ వాల్యూ పర్చేస్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ట్రైల్ వేస్తావు, ఒక 10 రూపీస్ పెంచి చూద్దాం,
మనం ఇదేమో చూద్దామని. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ప్రీమియం అంటాం దాన్ని. ప్రీమియం పర్చేస్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేసేసావు, ఎవరు పర్చేస్ చేయట్లా. ఇప్పుడు ఎలాగైనా ప్రీమియంకి అమ్మాలి, ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా నీ దగ్గర? 110కి ఇష్యూ చేసావు, ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 110. ఎవరు పర్చేస్ చేయట్లా, బట్ 110 ఖచ్చితంగా ఆ అమౌంట్ డిపాజిట్స్ కావాలి. ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉందా? అండర్ రైటింగ్. సో క్లియర్ సార్, అండర్ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు ఇది పరిస్థితి, 110కి ఇష్యూ చేసాం, 105 నువ్వు కమిషన్ తీసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాకు ఇచ్చి అని చెప్పచ్చా? అంటే ఇప్పుడు ఇష్యూ ప్రైస్ ఏమో 110 రూపీస్, కమిషన్ ఒక డిబెంచర్ మీద ఎంత ఇస్తానని చెప్తున్నావు? 5 రూపీస్, 0% 5 రూపీస్. ఇప్పుడు మొత్తం నెట్గా నీకు ఎంత వస్తుంది నీ హ్యాండ్కి? ఒక డిబెంచర్ అమ్మితే 110కి ఇష్యూ చేసినా సరే నీకు వస్తున్న అమౌంట్ ఎంత? 105. 5 రూపీస్ అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ పోతుందిగా. ఇది క్లియర్నా? ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చూద్దాం. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. మళ్ళీ మనం ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రీమియం డిస్కౌంట్ ఇవంతా అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే తెలుసుగా నీకు. ఏంటి ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే? కంపెనీ పబ్లిక్లోకి ఎంతకి ఇష్యూ చేసింది, అది బుక్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేయొచ్చు, బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఇష్యూ చేయొచ్చు, బుక్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఇష్యూ చేయొచ్చు. దాంట్లో నుంచి అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ ఏదైనా ఉంటే రెడ్యూస్ చేస్తే వచ్చేది నెట్ ప్రొసీడ్స్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు నెట్ ప్రొసీడ్స్, if there is no information relating to net proceeds, then what we need to consider means market price as a base. Are you clear? Now see the problem number 1. X Limited has a 10% perpetual debt of rupees 1 lakh. The tax rate is 35%. Determine the cost of a capital before tax as well as after tax, assuming debt is issued at par, 10% discount, 10% premium. ఏం చేయాలి ఈ ప్రాబ్లంలో? మొత్తానికి అయితే కేడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అర్థమవుతుంది, అంతేనా? ఫస్ట్ అది కేడీనా కేఈనా కేపీఆర్ డిసైడ్ అవ్వాలి. కేడీఏగా డిసైడ్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు చెక్ కాన్సెప్ట్ రిడీమబుల్లా ఇర్రిడీమబుల్లో చెక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్లోనే స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు చూడు ఇక్కడ. వాట్స్ ద కీవర్డ్? పర్పెచువల్ మీన్స్ వాట్? లైఫ్ లాంగ్. పర్పెచువల్ వాట్స్? లైఫ్ లాంగ్. సో కాబట్టి ఇది ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచరేనా? So how to calculate తెలుసుగా irredeemable debenture? Interest 1 minus tax divided by net proceeds market price into 100. Now here is a point. పోస్ట్ ట్యాక్స్ అడుగుంటే అసలు ఏం అడగకుండా జస్ట్ కేడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే కళ్ళు మూసుకొని పోస్ట్ ట్యాక్స్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చేశారంటే అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం ప్రీ ట్యాక్స్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఇష్యూడ్ అట్ పార్కి పోస్ట్ ట్యాక్స్ ప్రీ ట్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియంకి ప్రీ ట్యాక్స్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్కి పోస్ట్ ట్యాక్స్ ప్రీ ట్యాక్స్. జస్ట్ ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంలోనే కనపడుతుంది మీకు ప్రీ ట్యాక్స్. రిమైనింగ్ ఎక్కడైనా సరే మనం యూజ్ చేసే ట్యాక్స్ ఏంటి? పోస్ట్ ట్యాక్స్. నాన్న క్లియర్ నాన్న? కేడీని ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? పోస్ట్ ట్యాక్స్ అనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. గుర్తుంటుందా? జస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ తెలియాలి కదా నీకు. ప్రీ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, పోస్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటో. దానికోసం ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. డిసెంబర్ 2018 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అది డిసెంబర్ 2018 7 మార్క్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ టైం స్టూడెంట్ దాన్ని ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది తెలుసా? ఇష్యూడ్ అట్ పార్, కేడీ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్రెస్ట్ 1 minus tax divided by net proceeds. Case 2, issued at premium, interest 1 minus tax divided by net proceeds. Case 3, issued at discount, interest 1 minus tax divided by net proceeds. రాసేసి బయటకు వచ్చి ఏంటి సార్ ఇంత ఈజీ ప్రాబ్లం ఇచ్చారని వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ చెప్పుకుంటాడు. బట్ మిస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అక్కడ? దే విల్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రీ ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ ట్యాక్స్. మన ఆవేశంలో ఏం చేస్తాం? ప్రీ ట్యాక్స్ మర్చిపోయి ఉంటాం. మనం ప్రతి ప్రాబ్లం పోస్ట్ ట్యాక్స్ మీద చేస్తాం కాబట్టి ఏం చేస్తాం? అవుట్ ఆఫ్ లో తొక్కుకుంటూ పోవడమే, అంతేనా సార్? నా ఫస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకుందాం సార్. ప్రాబ్లం నెంబర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పార్ అని అడిగారు సార్. కేస్ 1, వాట్ ఈస్ పార్? ఫేస్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ఫేస్ వాల్యూ? క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేగా వాట్ ఈస్ పార్? అజంప్షన్ 100 రూపీస్. సార్ 100 తీసుకోవాలా? నీ ఇష్టం, బట్ ద బేస్ వాల్యూ ఇస్ 100. బేస్ వాల్యూ ఏంటి సార్? 100. నీట్గా 110 అనో 120 అనో చెప్పుంటే దాన్ని పార్ అనుకునే వాళ్ళం. లేదు 100 అని చెప్పున్నా పార్ అనుకునే వాళ్ళం. ఏం చెప్పాలా? పార్ అన్నాడు. ఎంతో తెలియాలి కదా ఫేస్ వాల్యూ మనకి. దర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు పార్, దట్స్ వై ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్
face value equals to 100 rupees. Clear? Problem number? Are you agree? Next, ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసుకుని పోతా ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ కేస్ 1 ఏంటి సార్? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ irredeemable debenture issued at par. Now see, pre-tax KD, post-tax KD. Are you agree? Now, when coming to the pre-tax, KD equals to interest divided by net proceeds into 100. When coming to post-tax, interest 1 minus tax divided by net proceeds into 100. Substitute the values. Interest what sir? 10%. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అనేది టోటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయొచ్చు. వన్ డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి? హౌ వి గెట్ 10 rupees? సో ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ చార్జ్డ్ ఆన్ విచ్ వాల్యూ? ఫేస్ వాల్యూ. తెలిసిన పాయింటేగా మీకు అది, ఫేస్ వాల్యూ. నౌ సి 10 issued at 1 debenture पारेगा. Par means 10% is your pre-tax KD. When come to the post-tax KD, first ఏం కావాలి? ఇంట్రెస్ట్ కావాలా? How you get interest? 10% of capital total కావాలంటే, ఒక 1 డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే 10% of face value of 1 debenture. How much? 10 rupees. 1 minus tax rate 0.35 divided by net proceeds ఎంతకి ఇష్యూ చేసావు? పార్క్ ఇష్యూ చేసావు అంటే నీ చేతికి ఎంత వస్తుంది? 100. దర్ ఇస్ ఎ నో డౌట్. దర్ ఇస్ ఎనీ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్? నో. టెన్ into 0.65 divided by 100 into 100 6.5%. అయిపోయింది కేసు 1. నెక్స్ట్ కేస్ 2. వాట్స్ ద కేస్ 2? సో ఆల్రెడీ హెడ్డింగ్ నీట్గా ఉత్తరం రాశాను కాబట్టి మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇష్యూడ్ అట్ ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? డిస్కౌంట్ ప్రీమియం. issued at 10% డిస్కౌంట్. ఓకే, 10% డిస్కౌంట్ అన్నాడు. ఆ 10% అనేది ఏ వాల్యూ మీద? ఫేస్ వాల్యూ మీద. ఫేస్ వాల్యూ క్వశ్చన్లో చెప్పలేదు కదా. అజంప్షన్ ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100 రూపీస్. సార్ 100 తీసుకోవాలంటే రూల్ కాదు సార్. 100 తీసుకోవాలంటే రూల్ కాదు. నీకు నచ్చింది తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే నీట్గా మెన్షన్ చేయాలి. బట్ యూనిఫామిటీ కోసం మన బుక్లో కూడా 100 యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి నేను 100 తీసుకున్నాను. ఓకేనా? నా issued at
10% discount. Now, here also it classified into two types, pre-tax, post-tax. How to calculate pre-tax? Already what formulas are mention direct value substitute. KD equals to interest 10% on what value? 10 rupees. Net proceeds. I'm issued at discount. Book value 100 rupees. I think issue 10% discount. 10% on what? Face value. How much? 90. Answer? Answer? 11.11%. Next, when coming to post-tax, KD equals to interest per debenture 10 rupees. Tax, net proceeds, answer 7.2%. Next, case C, issued at 10%. 10% premium, okay. On which value? On face value. No, okay, no. సో మనం అప్పుడప్పుడు కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వదిలేస్తూ ఉంటాం. ఆ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్సే ఎగ్జామ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అలాంటి ప్రాబ్లంలో ఇది ఒకటి. ఓకేనా? నా వెన్ కమింగ్ టు ద ప్రీ ట్యాక్స్, వెన్ కమింగ్ టు పోస్ట్ ట్యాక్స్, ప్రీ ట్యాక్స్ KD ఈక్వల్స్ టు 1 డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10 రూపీస్ అనా? డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్. సార్ బుక్ వాల్యూ 100 బట్ 110 అని ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం సార్. నాకు నెట్గా నా చేతికి ఎంత వస్తుందంటే 10 రూపీస్ కలుపుకొని 110 రూపీస్ వస్తుంది. దట్స్ వై నెట్ ప్రొసీడ్స్ 110. అంతేనా? 9. When coming to the post tax, sir, what is the net proceeds? 110 na? Answer 5.90%. 5.9%. 5.9%. For this presentation, you will get 7 marks. నాలెడ్జ్ ఉండో ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రజెంట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంటే ఎగ్జామ్లో. సో చాలామంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా అతనే చెప్పించుంటాడు లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో, క్లాస్ అయిన వాళ్ళు పాస్ అయి ఉంటారు, చెప్పిన అబ్బాయి ఫెయిల్ అయిపోయింటాడు. రీజన్ ఇది ఒకటే, ఏంటి? ప్రజెంటేషన్. నేను అందరికీ కన్వే చేయగలుగుతున్నా, వాళ్ళు పాస్ అయిపోతున్నారు, నేను ఎందుకు పాస్ అవ్వట్లేదు అన్న డౌట్ నీకు వచ్చిందంటే ఓన్లీ మిస్టేక్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్. నువ్వు చెప్తేనేగా, అది అర్థం చేసుకునేగా వాళ్ళు పాస్ అయింది. అంటే నీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చు, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో తెలియదు. సార్ క్లియరా సార్? నెక్స్ట్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవర్ డినామినేటర్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ KD. ఇన్ దిస్ ఫార్ములా డినామినేటర్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ KD. పోస్ట్ ట్యాక్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 కేసెస్కి న్యూమరేటర్ ఒకటే, 6.5, 6.5, 6.5. బట్ వాట్ హ్యాపెన్? డినామినేటర్ 100, 90, 110. చెక్ ద ఆన్సర్స్. కేస్ 1 ఆన్సర్ 6.5%. కేస్ 2 ఆన్సర్, కేస్ 3 ఆన్సర్. decode the difference. If it is a base is 100 face value, అప్పుడు 6.5% వచ్చింది. If your denominator is increased, denominator increase, answer will be decreased. If your denominator is decreased, your answer will be nana. Clear nana? That is a purpose. We need to maintain a clarity relating to denominator, net proceeds.
ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అర్థమైందా నెట్ ప్రొసీడ్స్కి అన్న? క్లియరా? సో నా ఇక్కడ ఇలా రాసుకోవచ్చు నాన్న. కేస్ 1, net proceeds equals to face value, that is equals to rupees 100. ఇక్కడ ఇలా రాయొచ్చా నాన్న? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఈక్వల్స్ టు face value minus discount, 100 minus 10. How we get this 10? 10% of 100. That is equals to 90. When coming to in this case, net proceeds equals to face value plus premium, 100 plus 10. How we get this 10? 10% of face value, 110. సో ఎగ్జామినర్కి నీట్గా కన్వే చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా మారాయి అనేసి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిబెంచర్? ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్? Calculation of redeemable debenture. When it comes to the redeemable debenture, ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనం దేని గురించి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే ప్రీ ట్యాక్స్ గురించి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ వాల్యూస్? పోస్ట్ ట్యాక్స్ వాల్యూస్. ఇంట్రెస్ట్ 1 minus tax plus redemption value minus net proceeds divided by n number of years whole divided by average of redemption value and net proceeds. క్లియరా? నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఎక్కువ డిస్కషన్ వద్దు, ఎక్కువ లాగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ లాజిక్ కూడా గుర్తుపెట్టుకో. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్లో నీకు ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా, క్యాపిటల్ కూడా వస్తుందా? ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే వస్తుంది. కెన్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్? వెన్ కమింగ్ టు రిడీమబుల్, ఇంట్రెస్ట్తో పాటు క్యాపిటల్ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని చూపాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా కోట్ చేయాలా? So this is the area is known as your revenue expenditure. This is the area is known as capital expenditure. Nana, okay na nana. Now see nana. Issued at par nana, repay at 20% premium nana, repay at 20% premium, number of years equals to 5 years, number of years equals to 5 years. Now see, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకున్నాం? ఇష్యూ చేసినప్పుడే కదా మనకు వస్తుంది. ఎంత తీసుకున్నాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? పార్ ఎంత? వాళ్ళకి ఎంత రీపే చేస్తున్నాం? 20% ప్రీమియం కలిపి 120 రీపే చేస్తున్నాం. క్లియర్? నా 120 minus 100 divided by 5. How much, sir? Every year we need to write down 4 as a capital expenditure. So when see first year, second year, third year, fourth year, ఇక్కడ 4 4 4 4 4. When I come to the first year, what is the total capital? 104. Next year 108. Next year 1. Next reached up. So this is the background process running on this calculation. Okay na sir?
బట్ మనకి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఏమాత్రం తెలిస్తే చాలు, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలిస్తే మాత్రం చాలు. నెక్స్ట్ సార్, న్యూమరేటర్లో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే, డినామినేటర్లో ఎందుకు యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకున్నారు? ఇప్పుడు చూడు, డినామినేటర్లో ఈ రెడ్యూమబుల్ దగ్గర ఇదర్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ కానీ మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ ఇచ్చిందనే తీసుకుంటాం, అంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటే తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ రీపేమెంట్ వాల్యూ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దేని కన్సిడర్ చేయాలో తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, రెండింటిని కలిపి యావరేజ్ చేసి చూపించేస్తాం. బేస్. ఎనీ డౌట్స్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవబుల్ డిబెంచర్స్. నాన్న ఓకేనా? నా క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. See problem number 2. See problem number 2. 5 years ago, KPM Limited issued a 12%. What kind of debentures? Specific గాలే చెప్పారు. Redeemable debenture at rupees 105. దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు 105 ఎలా వచ్చిందని. 5 ప్రీమియం టు దేర్ పార్ వాల్యూ ఆఫ్ రూపీస్ 100. వాళ్ళది బుక్ వాల్యూ 100 రూపీస్ ఉంటే 5 రూపీస్ ప్రీమియం కలుపుకొని ఎంతకి ఇష్యూ చేశారంట, 105కి. అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత సార్? 105. ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ ఈస్ రూపీస్ 95. ఇఫ్ ద కంపెనీ పేస్ ఎ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ 35%, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ క్యాపిటల్? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ క్యాపిటల్? నా ఇక్కడ మీకు బోర్డ్ బుక్లో ఒక స్పెసిఫిక్ నోట్ పాయింట్ చెప్పారు సార్, స్పెసిఫిక్ నోట్ పాయింట్ చెప్పారు, దాన్ని మనం హైలైట్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. స్పెసిఫిక్ నోట్ పాయింట్స్ ఏం చెప్పారంటే, ఇఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ రిలేటింగ్ టు నెట్ ప్రొసీడ్స్, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ యాజ్ ఎ బేస్ డినామినేటర్. ఇఫ్ ఓన్లీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ is given, that on the time we will consider market price as a base. If there is a given two information, what information? Net proceed information as well as market price information. We need to consider market price. We need to consider what price? Market price. Very very important note point. Next మొత్తం డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో నోట్ పాయింట్స్ రాయిస్తాను. నౌ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12% ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇంట్రెస్ట్ 12% on face value. What's the face value? 100. 12% on 100, 12 rupees. Divided by. ప్రాబ్లం ఎగిరిపోద్దురా, ట్యాక్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి కదా. డివైడెడ్ బై అంటే డివైడెడ్ బై కొడుతున్నారు. పోస్ట్ ట్యాక్స్ కదా మనం చేయాల్సింది. 12 into 1 minus tax divided by 95 rupees. Okay, done, completed. Problem number? Problem number endadi? 2. Estimation of redeemable debentures. KD equals to interest 1 minus tax divided by net proceeds called market price. That is a note point here. Now substitute interest ఒక డిబెంచర్ మీద ఎంత? 12 రూపీస్. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఇచ్చారు సార్? ఎంత? 1 minus 0.35 divided by 95 into 100. Answer 8.21%. Any doubts? Sure. Next, see problem number 3. So this is your homework, sir. నాకు ఇది సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్లో కనపడాలి. చూడొద్దు క్వశ్చన్. XYZ Limited keeps a perpetual fixed amount of a debt in its books. It pays a coupon of 15%. Its debt sells at par in the market.
What is the cost of debt if the firm pays a 35% tax? What is the cost of debt if sells at a 5% premium, if it sells at a 5% discount? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? వాళ్ళ దగ్గర 12% వాల్యూ చేసే డిబెంచర్స్ ఉన్నాయంట. 12% 15%? 15% వాల్యూ చేసే డిబెంచర్స్ ఉన్నాయంట. అంటే పర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ అనుకుంటే 15 రూపీస్. నెక్స్ట్, రిడీమబుల్లా ఇర్రిడీమబుల్లా? how can you say it is a irredeemable? Perpetual fixed amount. Perpetual fixed amount. That's why interest 1 minus tax divided by net proceeds. Interest 15 rupees, 1 minus 0.35 divided by case 1 NP. Wrong answer. Case 1 par. Case 1 par. ఇక్కడ అది నేమ్ పెట్టుకుంటే ఇలా చెప్పాడు చూడండి. ఇక్కడ ద డెట్ సెల్స్ అట్ పార్. అది కేసు 1. కేసు ఏబి అనేసరికి స్టూడెంట్స్ అంతా ఏం చేస్తారు? ఏబి చేస్తాడు. ఫస్ట్ పార్ కూడా చేయాలి. చూడతాడు. సో హియర్ if debt sells at par in the market, what is the cost of debt if the firm pays a 35% tax? అక్కడికి క్వశ్చన్. నన్న పాయింట్ అర్థమైందా? 35% దగ్గర క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది చూడు, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దాని తర్వాత కేసీఏ కేస్ బి. లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ. సో ఆవేశపడిపోయి మనం ఓన్లీ కేసీఏ కేస్ బి చేసామనుకో ఇంగ్లీష్ రాదనుకుంటారు. ఆడ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం, అంతేనా? సో కాబట్టి మనకి ఇంగ్లీష్ రాదని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయం కాబట్టి 2-3 సార్లు చేస్తాం దాన్ని. అప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది, తప్పులు చేయం. నా వాట్ ద ఫస్ట్, అది హోంవర్క్. కేస్ 1 పార్, కేస్ 2 5% ప్రీమియం, కేస్ 3 5% డిస్కౌంట్. మీరు చేసుకొచ్చేసండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చూడండి సార్. BCCA Limited issued a 5,000 12% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% on 1/4/2016 to matured on 1/4/2021. The debenture will be redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming 35% as a tax rate. ఫస్ట్ మనం ఏం అసెస్ చేయాలి? ఏం క్వశ్చన్ అసెస్ చేయాలి? ఏ క్వశ్చన్? కేడి క్వశ్చన్ ఏనా? కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ క్వశ్చన్, డిబెంచర్ క్వశ్చన్ ఏనా? ఓకే డన్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏం అసెస్ చేయాలి? రిడీమబుల్లా నాట్ ఇంట్రెస్ట్, రిడీమబుల్లా ఇర్రిడీమబుల్లా అసెస్ చేయాలి. ఏంటది? మెచ్యూర్డ్ అండ్ మెచ్యూర్డ్ ఇస్ అ వర్డ్ కీవర్డ్. అది మెచ్యూర్డ్ అనేది అంటే రీపేమెంట్ చేస్తామనేసి. నా మెచ్యూరిటీ రోజు ఏం చేస్తామని? ప్రిన్సిపల్ని రీపే చేస్తామని. దానికి తోడు నీకు పైన ఇంకా క్లూ అయితే అడుంది చూడన్న, ద డిబెంచర్ విల్ బి రిడీమ్డ్ ఆన్ మెచ్యూరిటీ. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మెచ్యూరిటీ టైం పీరియడ్ అప్పుడు నేను రీపేమెంట్ చేసేస్తాను. అంటే రిడీమబుల్లా ఇర్రిడీమబుల్లా? రిడీమబుల్, దర్ ఇస్ నో డౌట్. ఇప్పుడు నీట్గా ఫార్ములా రాస్తావు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ప్రీ ట్యాక్సా పోస్ట్ ట్యాక్సా? అన్ని ట్యాక్స్ లేవు సార్, ఓన్లీ 1 ట్యాక్స్, పోస్ట్ ట్యాక్స్. ఇంట్రెస్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివైడెడ్ బై n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ అండ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. ఇప్పుడు హంటింగ్కి వెళ్తాం క్వశ్చన్ మీదకి. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. హౌ యూ గెట్ ఇంట్రెస్ట్? నువ్వు మొత్తం డిబెంచర్స్ మీద చేస్తున్నావా, ఒక డిబెంచర్ మీద చేస్తున్నావా డిసైడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. బెస్ట్ ఆప్షన్ 1 డిబెంచర్ మీద. 1 డిబెంచర్ వాల్యూ 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ. 12% ఆన్ 100 12 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ దొరికేసింది. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. 1 ఎతకాల్సిన అవసరం లేదు, మనమే రాయాలి. ట్యాక్స్ని ఎతకాలి. ఇచ్చాడ క్వశ్చన్లో 25%. ఓకే. నెక్స్ట్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ కావాలి. హౌ యూ గెట్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ? ఎంతకి రీపేమెంట్ చేశాడో చెప్పాలి మనోడు క్వశ్చన్లో. రీపేమెంట్ అంటే ప్రీమియం అనో, రీపేమెంట్ అంటే పార్ అనో, రీపేమెంట్ అంటే డిస్కౌంట్ అని ఏదో ఒకటి చెప్పాలి మనకి. ఏమైనా చెప్పాడా? ఒట్టి రీపేమెంట్ చేస్తానని చెప్పాడు. నేనేమో మీ దగ్గర నుంచి ప్రీమియం 110కి తెచ్చుకున్నా, అంతేనా? నా కంపెనీలో 100 రూపీస్ ఉన్న దాన్ని నీకు ఎంతకి అమ్మా? 10% ప్రీమియంకి అమ్మా. అంటే నీ దగ్గర నుంచి నాకు డబ్బులు ఎంత వచ్చింది? 110. ఇప్పుడు నేను నీకు రీపేమెంట్ చేయాలి కదా డిబెంచర్ హోల్డర్కి. కంపెనీకి ఏమో 110 వచ్చింది ఒక డిబెంచర్ మీద, నీకు రీపేమెంట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఆ రీపేమెంట్ 110 అవ్వచ్చు, 100 అవ్వచ్చు, 110 అబోవ్ అవ్వచ్చు. ఏమైనా చెప్పాడా నీకు? ఏం చేద్దాం? వదిలేద్దాం ఆ ప్రాబ్లంని. We will assume it is a face value. Repayment at face value. Repayment at what value? Face value. మరీ దారుణం కదా.
వాడి దగ్గర నుంచి 110 తీసుకొని వాడికి ఇచ్చేదేమో ఎవడన్నా ఊరుకుంటాడా? బట్ క్వశ్చన్ అలా చెప్పాడు కాబట్టి చేసేదేం లేదు. నువ్వు రూమ్కి వెళ్ళి దీని మీద రాకెట్ సైన్స్ లాగా డీకోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఆలోచిస్తే అర్థమైపోద్ది. ఆడి దగ్గర నుంచి 110 తీసుకున్నాం, ఆడికి ఎంత ఇస్తున్నాం? 100 ఇస్తున్నాం. ఆడెవడో మంచోడు దొరుకుంటాడు మనకి. నాన్న క్లియరా నాన్న? బట్ ఈజ్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్? ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈ ఒక్క క్వశ్చన్లోనే అలాంటి ఉంటుంది, మిగతా క్వశ్చన్స్లో అలా ఏముండదు. ఏముంటుంది? ఎక్కువ రీపేమెంట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, నెట్ ప్రొసీడ్స్ తక్కువ ఉంటుంది. కామన్ సెన్స్ అది. ఎస్ ఆర్ నో సార్? ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంకి ప్రజెంటేషన్ రాస్తా. నెక్స్ట్ టైం నువ్వు కేడీ ఎప్పుడు రెడీమూబుల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా అలానే ప్రజెంట్ చేయి. అంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు చూసినారంటే కేడీలో ఎన్ని మోడల్స్ ఇచ్చినా ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజెంటేషన్ దీన్ని చూసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ప్రతి పాయింట్లో ఎక్కడన్నా నోట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, అంతే. నౌ సి ప్రాబ్లం నెంబర్ బేసిక్ ఏం చేయాలంటే గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకొని ఫార్ములా రాయాలి. బట్ మనం ఇనీషియల్ ఫేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫార్ములా రాసుకొని గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాం. కేడీ ఈక్వల్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏం పెడతాం? హెడ్డింగ్ కింద మీద తోపు బీసీసీఏ తోపా? ఏంట్రా అడిగి రెడీమూవల్ అనేసి అడిగి చెప్తున్నావు ఏంటి? ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండాలి రా దాంట్లో. రెడీమూవల్ కేడీ అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే వేసుకో మార్క్స్ నీ ఇష్టం అన్నట్టు ఉంటుంది. మార్క్స్ కావాలి వద్దా? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెడీమబుల్ డిబెంచర్, ఇట్ డినోటెడ్ విత్ కేడీ. స్వీట్గా ఉంది కదా? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెడీమబుల్ డిబెంచర్. KD equals to interest 1 minus tax plus షార్ట్కట్స్ చెప్పకూడదు, ఫుల్ ఫామ్స్ ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. రిడమ్షన్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్ divided by n number of years whole divided by average of redemption value on net proceeds divided by 2 into 100. Now see the procure the information from the problem. First, what you require? Interest. I equals to interest is equals to rupees 12. How you get this 12? 12% of face value 100. Next, T equals to tax rate given in question at the rate of 35% or 0.35. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి, ఇంట్రెస్ట్ని మనం 0.1 అని కూడా రాయొచ్చు. 12% 0.12 అని కూడా రాయొచ్చు పర్సంటేజ్ తీసుకున్నప్పుడు. అది రేట్ అంటారు దాన్ని. ఇక్కడ మనం రిడమ్షన్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్ అనేవి రూపీస్లో ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని పారామీటర్స్ రూపీస్లోనే చూసుకోవాలి. అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎలానే ఉండాలి? పర్సంటేజ్లో ఉండకూడదు, రూపీస్లో ఉండాలి. అన్న క్లియర్ అన్న? నీకు రిడమ్షన్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్ కూడా పర్సంటేజ్లో ఉందనుకో, అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 12 రూపీస్ 12% తీసుకునేవాడివి. బట్ రిడమ్షన్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? పర్సంటేజ్లో ఉంటాయా, రూపీస్లో ఉంటాయా? కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎలా ఉండాలి? నీకు రూపీస్లో ఉండాలి. కామన్ సెన్స్ కదా అది. కాబట్టి ఇక్కడ నేను 35% అని తీసుకోకుండా ఏం తీసుకుంటా? రేట్ తీసుకుంటా, 0.35. నెక్స్ట్, వాట్ యూ నీడ్ సార్? redemption value equals to rupees 100. What it is? Assumption. Clarity లేదు క్వశ్చన్ లో. క్లియరా సార్? నెక్స్ట్, నెట్ proceeds are rupees 110
how to get this 110? 100 plus 10, 10% of 100 premium. Next ఏం కావాలి సార్? n equals to what? Not years, number of years. There is a no direct information relating to number of years. ఏం చెప్పాడు చూడగలవా? 1/4/2016 నుంచి 1/4/2021 వరకు ఇయర్స్ ఇచ్చాడు. 16-17 ఇయర్ 1, 17-18 ఇయర్ 2, 18-19, 19-20, 20-21. వాట్ ఇస్ n? అయిపోయిందా? Number of years equals how many years? 5 years. How to get this means 16-17, 17-18, 18-19, 19 కరెక్టేనా? 16 నుంచి అన్న స్టార్ట్, 19-20, 20-21. చలో substitute it. KD equals to 12 rupees, 1 minus 0.35 plus repay at 100, net proceeds 110 divided by 5 years, whole divided by average of. సో ఇక్కడ చాలామంది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు. స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోండి. 12 into 0.65 హౌ మచ్? 7.8. దాని తర్వాత ఈ బాక్స్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. స్పీడ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా కూడా చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ చేసి ఆన్సర్లు తప్పు రాస్తున్నారు. అవి కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎంత సార్? -2 divided by average 105 into 100 how much? డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేసే 5.5%. మీకు నాకు తెలిసి మనం కంప్లీట్ అయ్యే లోపల కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నాకు తెలిసి దిస్ విల్ బి ద లీస్ట్ కేడి 5.5%. రిమైనింగ్ మొత్తం మనకి మ్యాక్సిమం 8% అబోవ్, 9% అబోవ్, 10% అబోవ్నే ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటో చెప్తారా? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిందేమో ప్రీమియం, వాళ్ళకి పే చేసిందేమో పార్. కాబట్టి నీకు అక్కడ ఆన్సర్ -2 వచ్చింది. బేసిక్గా అక్కడ -2నే రాదు సార్. క్లియరా సార్? కాబట్టి నీకు న్యూమరేటర్ తగ్గింది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా తగ్గింది. ఇక్కడ 2 డిసడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి. ఒకటి న్యూమరేటర్ తగ్గింది, అదొక డిసడ్వాంటేజ్. ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అది డిసడ్వాంటేజ్. కాబట్టి నీ కేడీ ఆన్సర్ డిక్రీజ్ అయ్యింది. క్వశ్చన్లో ఏమో కూపన్ రేట్ 12% కనపడుతుంది, బట్ మొత్తం మీద మనం ఎంత ఎస్టిమేట్ చేసాం? 5.5% బై కన్సిడరింగ్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. నా క్లియర్ అన్న? అదే ఒకవేళ న్యూమరేటర్లో 90 ఉంటే, సరే డినామినేటర్లో 90 ఉంటే ఆన్సర్ మారిద్ది. 5.5 కంటే ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అయింది. డినామినేటర్ తగ్గితే అడ్వాంటేజ్, న్యూమరేటర్ పెరిగితే అడ్వాంటేజ్. అది క్లియర్ సార్? సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ వే టు క్యాలిక్యులేట్ కేడీ సార్. సో ఫస్ట్ ఆ ప్రాసెస్ అలవాటు చేసుకోండి ఫస్ట్. ఎందుకంటే మనకి ఒక 6 to 7 ప్రాబ్లమ్స్ కేఓ మీద ఉంటే మ్యాండేటరీ కేడీ ఉంటుంది దాంట్లో. అక్కడ అలవాటు అవ్వాలి. క్లియరా సార్? ఫస్ట్ హ్యాబిచ్యుయేట్ అవ్వాలి. ఎలా హ్యాబిచ్యుయేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇర్రిమూవబుల్ డిసైడ్ అవ్వాలి. కేడిఏ నీకు ఆల్రెడీ అక్కడ కనపడుతుంటుంది నీట్గా. మరి ఘోరంగా కేడిఏ కేఈ అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కేడిఏ అని కనపడుతూ ఉంటుంది. సో రిడీమబుల్లా ఇర్రిడీమబుల్లా? ఓకే డన్. రిడీమబుల్. ఇర్రిడీమబుల్ అయితే ఆడుకుంటూ చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ 1 minus tax divided by net proceeds. చిన్నపిల్లలు కుక్క పిల్ల కూడా చెప్పేస్తుంది. బట్ ఇష్యూ ఎక్కడ అరైజ్ అవుతుందంటే రెడీమబుల్ దగ్గర జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేషన్ క్లరికల్స్ చూసుకుంటూ సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. అప్పుడప్పుడు ఏదైనా లేకపోతే అజంప్షన్ తీసుకుంటూ రావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఇంట్రెస్ట్ 1 minus tax ప్లస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివైడ్ బై n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఆఫ్. ఓకే డన్. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. దేని మీద? ఫేస్ వాల్యూ మీద. కూపన్ రేట్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తారు.
తీసేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ పారా, ప్రీమియమా, డిస్కౌంటా, చెప్పితే చెప్పినట్టు తీసుకుంటాం, లేదంటే పారా అనుకుంటాం. అంతేనా? అంతేనా కాదా? నెక్స్ట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియమా, ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంటా, ఇష్యూడ్ అట్ పారా, ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది. నెక్స్ట్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉందా లేదా, దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా, తీసేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. క్వశ్చన్లో ఇస్తే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటాం, లేకపోతే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. 5 ఎలిమెంట్స్ వస్తే కేడీ అయిపోద్ది. దీంట్లో కాంప్లికేట్ చేయడానికి ఏం లేదు సార్. క్లియరా సార్? స్టూడెంట్ ఇష్యూ ఫేస్ చేసేది రిడీమబుల్లో రెండు ప్లేసెస్లో, ఒకటి నెట్ ప్రొసీడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే దగ్గర, రిడెంప్షన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసే దగ్గర. క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయి. సింపుల్గా నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక డిబెంచర్ మార్కెట్లో అమ్మితే మనకు వస్తున్న డబ్బులు, అది మనం ఎలా అన్నా అమ్మచ్చు. బుక్ వాల్యూకి అమ్మచ్చు, బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువకి అమ్మచ్చు, బుక్ వాల్యూ కంటే తక్కువకి అమ్మచ్చు. బేసిక్గా అది మనకు రావాలనుకుంటాం. ఒకవేళ ఆ అమౌంట్ ఇష్యూ చేసిన దానికి ఎవరు కొనలేదనుకో, అండర్ రైట్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. అండర్ రైట్ ఏమైనా మనకు ఫ్రీగా చేసి పెడతాడా? చేయడు. అతను కమిషన్ తీసుకొని పెండింగ్ అమౌంట్ మనకు పంపిస్తాడు. అంతే, అయిపోయింది నెట్ ప్రొసీడ్స్. వెన్ కమింగ్ టు ద రిడెంప్షన్ వాల్యూ, ఎండ్ ఆఫ్ ది nth ఇయర్లో వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేయాలి. ఆ రీపేమెంట్ అనేది దేనికి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? పార్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా, ప్రీమియం చేద్దాం అనుకుంటున్నావా, నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? ఇక్కడ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ గురించి ఆలోచించకూడదు. డబ్బులు రీపేమెంట్ చేయాలంటే ఏదైనా పర్మిషన్ కావాలంటే వాళ్ళకి కమిషన్ ఇచ్చి డబ్బులు కడతామా? కట్టం కదా. కాబట్టి ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉండదు, రీపేమెంట్ అప్పుడు ఉండదు. ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇష్యూ చేయనప్పుడు ఉంటుంది. కొనకపోతే మన అవసరం డబ్బులు కావాలి కదా, వేరే వాడికి కమిషన్ ఇచ్చి అయినా సరే అమ్మించుకోవాలి డబ్బుల కోసం. ఇలా బేసిక్గా ఆలోచిస్తే నీకే అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 ఏమి ఇచ్చాడు? PQR Limited issued a 5,000 12% debentures of rupees 100 each on 1/4/2016 matured on 1/4/2021. The market price of debenture is rupees 80. Compute the cost of existing debenture assuming 35% tax rate. దీన్ని చూడడం స్టూడెంట్కి గుండె అయిపోద్ది. ఏంటి ఏదేదో ఇచ్చాడు. మనం నేర్చుకున్న వాళ్ళని ఎలా ఉంటాయి, ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ ఇలా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంది అసలు అవేం లేదు, ఏదో కొత్త పాయింట్ని డిస్కరేజ్ అయిపోతాడు ఫస్ట్. అప్పుడు నీకు గుర్తు రావాలి, అరే నవీన్ సార్ నోట్ పాయింట్లు చెప్పాడరా, నోట్ పాయింట్లో ఉంది ఒక పాయింట్, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి, లేదు రెండు ఇస్తే మార్కెట్ ప్రైస్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే నవీన్ సార్ బోర్డు బుక్ చదివారు, బోర్డు బుక్లో ఉంది సార్. ఓకేనా సార్? మీకు అంత నమ్మకం లేకపోతే బోర్డు బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. స్పెషల్ నోట్ ఫర్ స్టూడెంట్ అని ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు మన బోర్డు బుక్లో. సార్ క్లియరా సార్? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఈజీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ కేడియా, కేఈయా, కేపీయా? కేడి. నెక్స్ట్ రిడీమబులా, ఇరిడీమబులా? మెచ్యూర్ అండ్ ఓడ్ యూస్ చేశాడు కాబట్టి రిడీమబుల్. ఓకే, డన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఇంట్రెస్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ మైనస్ మార్కెట్ ప్రైస్. మైనస్ మార్కెట్ ప్రైస్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి. డివైడెడ్ బై n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, హోల్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ ప్లస్ మార్కెట్ ప్రైస్. అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు పైన ప్రాబ్లం ఒకటే, ఈ ప్రాబ్లం ఒకటే. ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే చాలు అక్కడ. ఆ నోట్ పాయింట్ రాసుకుంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి చూసుకుంటే సరిపోద్దిగా. అంతేనా? అయిపోయింది. అలా మనం 200 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని మనం 30 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే. అప్పుడే లాస్ట్ మూమెంట్లో రివిజన్కి పనికి వస్తుంది నీకు. మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్ మీద, అన్ని చాప్టర్స్ మీద అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. అట్లీస్ట్ ఒక 150 to 180 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయిగా మొత్తం ఓవరాల్ ఒక సబ్జెక్ట్లో. ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ఇద్దరు 50 ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఆర్ 50కి బిలో చేయాలి తప్ప 50కి అబోవ్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఉన్నది హాఫ్ డేనే కదా ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్. హాఫ్ డేలో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్, 100 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి పాయింట్ చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలంటే పాసిబుల్ అవుతా? అయినా గుర్తుండవు. సో ఫ్యాకల్టీస్ చెప్తా ఉంటారు, నాన్న ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న, ఇది పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతుంది. ఓకే, దానికి ఒక 5 సార్లు వేసి పెడతాం. ఆ ప్రాబ్లం మనకు వచ్చా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం లాస్ట్ మూమెంట్లో. సార్ క్లియరా సార్? మీకు డే 1లో చెప్పా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది
FM classes, I will give a super 50. సో అవి మేము ఒకటే చేసింది కాదు సార్. సో డే అండ్ నైట్ రీసెర్చ్ చేసి గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ రవి సార్ కూడా మాతో పాటు కూర్చొని చేసిన సూపర్ 50 క్వశ్చన్స్ అవి. సో సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ యూజ్ ఉంది దాంట్లో, కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈజీగా ఈ తడవ FM అయితే క్రాక్ చేసి పక్కన పెడేయచ్చు అంతే. అందుకే మన బ్యాచ్ నేమ్ ఏంటో తెలుసు. మన బ్యాచ్ నేమ్ పెట్టలేదు. దెర్ ఇస్ అనదర్ బ్యాచ్ ఇన్ అవర్ మెయిన్ క్యాంపస్, వై నాట్ 100 FM క్లాస్కి రాదు, బట్ వీ విల్ ట్రై అప్ టు 100. నాన్న క్లియర్ అన్న? సో టార్గెట్ అయితే 80 అబోనే ఇతాడు FMలో. ఎవరైతే కష్టం FM అన్న వాళ్ళకంతా ప్రూవ్ చేయాలి, అరే బచ్చారా FM అనేసి. సో చెప్పిన విధంగా గైడ్లైన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ అది నేను సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి సార్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. డైరెక్ట్గా ఇంత సోదంతా రాయను, డైరెక్ట్గా ఇంక సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. మీరు ఏదైనా మీరు కేడీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం చూస్తే సరిపోతుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ మళ్ళీ ఆడ అరుస్తాడు, ఇంతకుముందు రెస్పెక్ట్ అన్నారు సార్, ఏంటి ఇప్పుడు ఏమైంది అనేసి. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ redeemable debenture KD equals to ₹12 1 minus 0.35 है ना, ప్లస్ రీపేమెంట్ అట్ ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ. మెచ్యూర్డ్ అని 1/4/2021 అని చెప్పాడు, ఎంతకు మెచ్యూరిటీ చేస్తానని చెప్పలేదు. కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? అసంప్షన్ తీసుకోవాలా? ఏంటి అసంప్షన్? రీపేమెంట్ అట్ par minus net proceeds. There is no information relating to net proceeds, but there is information relating to market price. Divided by 5 years another kuda. Average of net proceed, average of redemption value and market price. What is the direct answer? 13.11%. థ్యాంక్ యూ నందన్. అంటే మీకంటే ముందు అబ్బాయి కామెంట్ చేసాడ్రా, చెప్పావు నువ్వు. అంటే కామెంట్ వచ్చింది చాలాసేపు అయింది, నేను చూసుకోవాలి. నువ్వు చెప్పిన తర్వాత చూస్తే ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. సరే, నువ్వు నందన్ కంటే ఫ్యూ సెకండ్స్ లేట్. నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ నాన్న, రీమాండ్ కో హ్యాస్ ఇష్యూడ్ 12% డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ₹100 ఫర్ ఏ రూపీస్ ఆఫ్ 10 lakhs క్యాపిటల్. వాళ్ళకి 10 lakhs డిబెంచర్ క్యాపిటల్ కావాలంట. దానికోసం ఒక డిబెంచర్ ఎంతకు ఇష్యూ చేస్తున్నారు? 100. బుక్ వాల్యూ 100. ఎంత ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఇంకా డిసైడ్ చేయకూడదు మనం. నెక్స్ట్ చూడు, ద డిబెంచర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సోల్డ్ అట్ ₹100 ఇస్తే ఎవరు దేకరు మన వాళ్ళని. సార్ క్లియరా సార్? ఏం చేయాలి దానికోసం? 5% ప్రీమియం, 5% డిస్కౌంట్కి ఇవ్వాలి. డిస్కౌంట్ ఆన్ వాట్ వాల్యూస్? ఫేస్ వాల్యూ. 100 on 5%, ₹5. అంటే నువ్వు ఇష్యూ చేయడమే ఎంతకి ఇష్యూ చేయాలి? 90కి ఇష్యూ చేయాలి. ఓకే, డన్, హ్యాపీ. ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. దీని మించిన దరిద్రం ఇంకోటి ఉండదు. ఎక్కడన్నా ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తే కొనట్లేదు అని అండర్ రేట్ దగ్గరికి వెళ్తాం, డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేసినా కూడా ఎవరో కొనట్లేదంట. దీని మించిన దరిద్రం ఉంటుంది ఎక్కడన్నా. మన పాపం రీమాండ్కో కంపెనీ పరిస్థితి అది. అంతేకన్నా ఫేస్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేసాం, కొనలేదంటే అండర్ రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే ఫేస్ వాల్యూ కూడా కొనట్లేదు, కొంచెం చూడరా బాబు అని చెప్తాం. లేదు ప్రీమియంకి ఇచ్చాం అనుకో, అది ఇంకా ప్రీమియంకి ఇచ్చాం కదా, ఫేస్ వాల్యూ అన్నా రియలైజ్ అవుతుంది అనే ఇంటెన్షన్తో అరే అండర్ రైటింగ్ కమిషన్. దరిద్రం, డిస్కౌంట్కి ఇచ్చినా కూడా ఎవడో కొనకపోతే ఎవడేం చేస్తాం బాబు. నానా ఓకేనా? నానా ఓకేనా? వెన్ కమింగ్ టు ది ఇష్యూ ప్రైస్, వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ ప్రైస్ నానా? ఇష్యూ ప్రైస్
95 ఇష్యూ ప్రైస్ 95. అవి గట్ 95 ఫేస్ వాల్యూ మైనస్ డిస్కౌంటే కదా ఇష్యూ ప్రైస్ 95. మళ్ళీ అంతసేపు ఆలోచించారు. రాకెట్ సైన్స్ ఏమైనా కనపడుతుందా దాంట్లో? ఇష్యూ చేసింది 95కి, బట్ నెట్గా నీ చేతికి ఎంత వచ్చింది? 95 వచ్చిందా? 90 వచ్చింది. వై? 5 రూపీస్ కమిషన్ తీసుకున్నారు. ఎవరు? అండర్ రైటర్ కాదు. మన అండర్ రైటర్ ఎవరో తెలుసా? ఎవరు ఫ్యాన్ నువ్వు హీరోయిన్స్లో? ఎదవ నాటకాలు ఆడుతున్నా. ఎవరు ఫ్యాన్ కదా? రష్మిక ఫ్యానా? రష్మిక ఫ్యాన్. సో రష్మిక మన అండర్ రైటర్ సార్. ఓకేనా సార్? సో రష్మికకి ఎంత 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 పే చేసావు సార్? ఒక డిబెంచర్ మీద 5 రూపీస్ పే చేసి. నువ్వు ఫస్ట్ ఎంతకి ఇష్యూ చేసావు? 95కి ఇష్యూ చేసావు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్న, రీపేమెంట్ గురించి చాలా రోజుల తర్వాత చెప్పాడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. ద డిబెంచర్ ఆర్ రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం ఆఫ్ 5% ఆఫ్టర్ 10 years. అమ్మా చాలా హ్యాపీ. ప్రతి తడ అసంప్షన్ తీసి మన వల్ల కాల, మొత్తానికి తెలిసింది. ఎంతకు రీపేమెంట్ చేస్తున్నాడంట? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునేదేమో 90 రూపీస్, వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేస్తుండేది 5% ప్రీమియం 105. ఇప్పుడు చూడు, రీపేమెంట్ మైనస్ నెట్ ప్రొసీస్ డివైడ్ బై 2 పాజిటివ్ వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో. ఆడ 5.5% దగ్గర -2 వచ్చింది, ఇక్కడ మైనస్ రాదు, ప్లస్ వస్తుంది. ఎందుకు? రీపేమెంట్ ఎక్కువ ఉంది, మనకు వచ్చిన ఇన్ఫ్లో తక్కువ ఉంది సార్. ఓకేనా సార్? నందన్ అర్థమవుతుందా నాన్న ఏమన్నా? ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎస్ సార్. లోకేష్ రైనా అంట ఎవరో. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6, గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ట్యాక్సా? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కాదు, ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్. వాట్స్ ద రెస్పెక్ట్? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెడీమబుల్ డిబెంచర్. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఆలోచించు, రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తాం? మన దగ్గర టైం ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం. కేఓ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు టైం ఉండదు మన దగ్గర, రెస్పెక్ట్ లేదు, తొక్కలేదు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసి కేఓ చూపించడం. అక్కడ కాబట్టి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం. దేనికి ఇస్తామంటే కేఓకి ఇస్తాం, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేసి. ఒక తడవే ఇస్తాం, కావాలంటే తీసుకోలేదని చెప్తాం. గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాన్న, ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 12%. 12 రూపీస్, 12% ఆఫ్ 100. ట్యాక్స్ 0.5. ఇష్యూ ప్రైస్ కాదు నాన్న, రిడమ్షన్ వాల్యూ. ఆర్డర్ లేదు, రిడమ్షన్ వాల్యూ ఎంత నాన్న? రూపీస్ 105. net proceeds 100 minus 5 is known as issue price, minus 5 is known as flotation cost. సో లక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అనేది రూపీస్లో చెప్పాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, రూపీ ఆల్రెడీ మనకి ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా రూపీస్లో ఉంది కాబట్టి నెట్ ప్రొసీడ్స్ని డైరెక్ట్గా లెస్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ పర్సంటేజ్ ఇస్తే దెర్ ఇస్ ఎ ఇష్యూ. జనరలీ కమిషన్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ ఇష్యూ ప్రైస్. థింక్ ఆన్ రష్మిక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. రష్మికకి 110 ఆఫర్, 110 చెప్పాం, 110కి ఇష్యూ చేసాం, పర్చేస్ చేయట్లేదు ఎవరు, 110కి అమ్మి పెట్టి నువ్వు కమిషన్ తీసుకో అనేసి. ఇప్పుడు రష్మిక నాకు 5% కమిషన్ కావాలన్నప్పుడు 5% 100 మీద ఛార్జ్ అడుగుతుందా, 110 మీద అడుగుతుందా? 110 ఇష్యూ ప్రైస్ మీదే. మనకి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కోలా చేశాడు, బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ వీ విల్ ఫాలో విత్ ఇష్యూ ప్రైస్, దర్ ఇస్ నో డౌట్. బట్ ఇక్కడ లక్ ఏంటి, పర్సంటేజ్ చెప్పలేదు. ఏం చెప్పాడు? డైరెక్ట్గా రూపీస్ చెప్పేశాడు. రూపీస్ అని చెప్పింది పర్సంటేజా? రూపీసే కదా, కాబట్టి రూపీస్ని లెస్ చేశాడు. అలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా మనము నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసినప్పుడు అర్థమైంది నీకే. ఓకేనా? నెక్స్ట్
n equals to number of years. ఇలా ఉంటుంది అప్పుడు డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఫార్ములా KD equals to interest 1 minus tax plus redemption value minus market price and net proceeds are average of redemption value and net proceeds. Nandan, answer bolo. థ్యాంక్స్ నాన్న. ట్యాక్స్ ఎంత 0.5 కదా, ఎప్పుడు 0.35 ఇచ్చి టక్కని 0.5 అట్లే ఉంటుంది. 105 plus 90 divided by 2. What is the answer? 7.69% or 7.6%. Are you happy? సో ఇక్కడతో కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఓవర్. మొత్తం మీద ఒక 2 నోట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్టెడ్ నోట్ పాయింట్ ఈస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు net proceeds as well as market price, student must and should take a market price. There is a provision given by ICMAI. Nana clear ana? The next one is points relating to net proceeds and redemption value. So net proceeds can be issued at par, premium, discount. There is another point is flotation cost. When coming to the redemption value, repayment at par, premium, discount, there is a no flotation cost. అయిపోయింది KD. ఓకేనా? సో రేపు క్లాస్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ నేర్చుకుందాం. అది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈజీగా ఉంటుంది కాదు, సేమ్ ఇదే. దీన్ని ఫార్ములా మారుస్తాం, ఒక్క ఓడ్ మారుస్తాం. ఆ ఓడి పేరే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. దట్స్ ఎనఫ్. అయిపోయింది KP కూడా. నాకు తెలిసి మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు బుక్ ఉంటే. The only difference is debenture holder will get interest, preference shareholder will get what's the కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ KE దగ్గర వస్తుంది. చూపిస్తా కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. ఓకే నందన్. నెక్స్ట్ ఫైజ్ అహ్మద్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. రైనా ఓకే. ఓకే నాన్న, బాయ్.